Process from tomorrow with the view of ensuring that that fee that the students are paying is reviewed downwards to ensure that we do not have disenfranchise any of our students on the basis of fees. We were able to review the university fees, which we were able to reduce by between 15% and 40%, and learning is ongoing. We are going to review this one as well downwards so that we are ensure that all our trainees remain in school and they do not drop out. So we are working very hard to ensure that this sector is supported, because we have a goal to enroll our youth to at least 2 million in 2027, because we started this administration when the number was at 297,000. Which was a misnomer, because as you well know, we transition only about between 22% to 28% of our learners to universities, meaning learners that do not go to universities are between 72% and 78%. And yet we have almost 800,000 students in university, and then we had only 297,000 in TVETs, which means that the pyramid was inverted. So we are trying to correct that by ensuring that many of our students join the TVETs. And TVETs are not a second choice. It is a place to go because of the kind of training, that skills that you'll acquire to enable you contribute positively to the na riu seneta wa Naikuru hamwe na gikundi kia arũgamĩrĩria wadi ngũrani kaunti-inĩ ĩno nimorotete gavana wa kaunti ĩno Susan Kihika makiuga ni araremirwo kwĩgwatĩra ũteithio wa ciringi bilioni 1.2 kuma kũrĩ bengi ya thĩ, mbeca iria ikoragwo irongoreirio ũkũria wa tabarĩra ngũrani ta waki wa barabara. Atongoria aya maugĩte Kihika ndakoretwo akĩigĩrĩrĩka ũhũthĩri-inĩ wa kĩgĩna gĩkĩ magĩko wa ungumania na kwaga ũtheri mĩtaratara-inĩ ya gũthũrima mahũthĩro ma mbeca ici nĩ gatagatĩ ka marĩa maracũngĩrĩirie taũni ya Naikuru kwehererio kĩgĩna gĩkĩ. Following the recent decision by the World Bank Group to deny Nakuru County Government a 1.2 billion grant under the Kenya Urban Support Program 2, where these funds were intended for critical infrastructure development, but unfortunately the leadership of Governor Kihika failed to meet basic donor requirements and procedural compliance following the previous disbursements. A big shame that while all other counties like Turkana, Garissa, Kiambu, Uasin Gishu and Machakos have complied and secured their funding, Nakuru has been left out after failing to meet governance, staffing and urban management requirements set by the World Bank program. This denied grant was intended for urban development to fix our drainage systems, street lights, sewerage, pedestrian walk paths, garbage collection, and roads that are full of potholes even after the last disbursement. For the first time, Nakuru residents are living with potholes in our main roads, e.g. Kenyatta Avenue and other main streets in Nakuru City that are plagued by clogged drainages, pathwalks that are incomplete, garbage collection that is not done, water rationing and blocked sewers. Pia kama Turkana na ni mahali ambapo ni jangwani huko wamepata 667 million. Wako tu na municipality mbili. Ukiangalia Garissa imepewa 626 million ambayo hata ndio imekuwa established. Enda Uasin Gishu ambayo hata haina chata wamepewa 465 million. Na riu arwaru a mũrimũ wa cancer kuma kaunti ya Kwale ni macakaĩte thogora wa igũrũ wa motungata ma ũrigiti makiuga harĩ maũndũ kandi ya SHA ikoretwo ĩtekũmarĩhĩra. Arwaru aya maugĩte
Thirikari nĩ yagĩrĩirwo kũrora kerĩ motungata maya na gũtigĩrĩra mũtaratara wa SHA nĩ wamarĩhĩra maũndũ mothe marĩa marabatara. Makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa gĩkundi kĩao kĩa Keep Hope Alive, arwaru aya nĩ morĩtie thirikari yongerere kĩgĩna makĩria harĩ ũrigiti wa mũrimũ wa cancer. Hamwe na ũguo no morĩtie thirikari yongerere namba ya ataaramu a kũrigita mũrimũ ũyũ nĩgetha matige kuoha thabarĩ ndaya magĩetha motungata ma ũrigiti. Daktari mwenye alikuwa ananifanyia kemo amesema nitaenda kwa vipimo vingine ndio waone kwamba hiyo ugonjwa imefikia wapi. Imeenda mahali pengine imeenda mahali pengine, ama bado iko tu hapo imeisha, ama bado iko hapo, inaweza hata hilo titi laweza kukatwa. Sasa hizo vipimo amesema ziko so expensive kwa sababu vile alikuwa na estimate, alikuwa anasema zinaweza kuwa roughly 78,000. Na hiyo 78,000 sioni mbele wala nyuma mahali zaweza tokea. Na unapata kuna watu ambao wengine wanafanya, kuna kemo wengine wanafanya ya 204,000 per every 3 weeks. Sasa kama mtu ako na hiyo kemo ya 200,000, unaona SHA imelipa 104, ako na 100,000 ya police every 3 weeks. Hata mimi na wewe kusema kweli hatuwezi tukapata hiyo pesa. Lakini ile SHA ingekuwa imeongezewa alafu ikafika 1.2 1.5 per person, unaona zile treatment zao pia zinaweza kuwa afueni. Madaktari waongezewe walio na ufahamu, maana tunaona wale wachache tuko nao wanajitoa na kuwa exhaust, maana inafika kiwango cha kutembelea hata wagonjwa manyumbani, unapata mdao ni mchache. Kwa hivyo tuongezewe. Unaona kama tukisema mfano kuna watu wengine wanatoka mbali kama Kinango, Shimba Hills, na kufikia matibabu inakuwa ngumu kwa sababu ya za hapa na pale, maskini pia unachangia. Kwa hiyo sisi kama shirika huwa tunajaribu tuwafikie ili tuweze kuwasaidia. Arũgamĩrĩria wadi mbunge-inĩ ya Kiambu nĩ matetetie rũhonge rwa borithi mwena wa Kikuyu thutha wa mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ gũtharĩkĩrwo na gũtigwo na nguraro njũru. Godfrey Mucheke araumagarĩtie gavana wa kaunti ĩno kũheana basarĩ mwena wa Mayaihe hĩndĩ ĩrĩa aratharĩkĩirwo nĩ gĩkundi kĩa Nyanake, ta ũrĩa Njaũ wa Kĩnuthia aratarĩria. Nĩ gĩkundi kĩa MCAs kuma kaunti ya Kiambu ceceni-inĩ ya borithi ya Kikuyu makĩandĩkithia riboti thutha wa mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ĩyo gũtharĩkĩrwo na gũtigwo na nguraro njũru mwena wa Mayaihe Kikuyu. Nĩ gĩko makũmithĩtie na njĩra nene gũkũ makiuga mĩtũrĩre yao ĩrĩ hatĩka-inĩ, rĩu makĩenda arĩa maratabanirie tharĩkĩra ĩyo gũikio ngono nĩguo gũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Na mĩcemanio ĩrĩa yothe tũthiĩte mĩaka ĩtatũ mĩthiru gũtirĩ mũcemanio tũtarĩ twaheo ũgitĩri. Ũmũthĩ noguo tũtanona ũgitĩri handũ, na tũtikwenda kuga hihi he ũndũ ũkiuma mũbange, no nĩ tũnotire kau nĩ kaũndũ very abnormal, kaũndũ very unusual, na nĩkĩo na incidents ta ĩyo ĩkĩoka nona gũtiuma na thigari iria cikĩagĩ gũkorwo igĩtũhe ũgitĩri. No tondũ ithuĩ nĩ twakĩruta wĩra witũ wa kũ-report, ici nĩ OB nyitĩte na moko makwa, nĩ twaruta wĩra witũ wa kũ-report, reke tũtigĩre rũhonge rwa ũgitĩri rũrute wĩra wao. Ihoya ritũ nĩ atĩ OCS wa Gĩkũyũ na ũrĩa twamũrora nĩ mũndũ ũngĩtĩkĩra kũruta wĩra angĩaga kũhũrĩrwo thimũ kuma na rũgongo iria ikĩhũragwo. Ndamũrora ndona nĩ mũndũ ũngĩtĩkĩra kũruta wĩra. Rũciũ tukiuga ikinye rũcinĩ nĩ tũgakorwo tũkĩ-expect atwĩte na atwĩre atĩ andũ arĩa marahũrire ngari kana mũndũ ũrahũrire ngari nĩ mũnyite. Kwaga ũguo mũratuona ithuĩ nĩ ithuĩ Kiambu na nĩ tũgũkorwo tũgĩũka haha tũrĩ aingĩ nĩgetha tũtigĩrĩre maũndũ mothe nĩ twaheo anja ya kĩrĩa kĩratũmire mahũre Godfrey Mucheke. Ihiga ta rĩrĩ ona inyuĩ korwo nĩ inyuĩ, this is not 1 kg, ĩno ti kilo 2. Imagine ihiga ta rĩrĩ rĩikĩtio rĩrengetwo, rĩrĩ rĩna hinya mũingĩ gũkĩra nginya rithathi. No Ngai nĩ egũtũteithia na Mucheke nĩ ekũhona, no mũndũ wothe waita Mucheke thakame ndakaima mũhuro ũyũ wa riũa onake atamĩitĩte. Kũringana nao marekwĩra tharĩkĩra ĩyo ĩrakinyanĩirio nĩ mũrũgamo wao kũnyitanĩra na gavana wa Kiambu, ũndũ ũrĩa merũmĩte kĩni makiuga matikũgwagwo na hanini. Borithi marute wĩra wao, nĩ twamahe marĩtwa ma mũndũ ũrĩa ũrutire wĩra ũcio, na ti kũigĩrĩra kana kũbahatisha tũrabahatisha. Nĩ mũndũ niĩ nyonire na maitho makwa, ona rũciũ ingĩrwo nyonanie nĩ mũndũ ngonania
na nĩ twaheana details icio, borithi mathi marute wĩra wao, moke matwĩre manyita mũndũ ũcio, tondũ no tũgũgĩcoka haha twĩna mbunge yothe ya Kiambu na andũ arĩa othe macapotagi thirikari ĩno ya Kimani Wamatangi. Ihinda-inĩ o rĩu nĩ mokĩrire rũhonge rwa borithi rwa Kikuyu nĩ kĩrĩa maigĩte nĩ kũmaima ũgitĩri ona thengia wa gavana Wamatangi gũkorwo mamenyithĩtie. Kwa ihinda rĩrĩ Mucheki arathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ũmwe Kiambu, kũrĩa aratwarirwo thutha wa kũheo ũrigiti wa hi na hi thibitarĩ-inĩ ũmwe Kikuyu. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Na gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru nĩ arugũrĩtie tabarĩra ya ũthũrimi wa mburoti taũni-inĩ ciothe cia Kirinyaga gũtigĩrĩra kũrĩ na mũtaratara mwega mataũni-inĩ maya. Na kũringana na Waiguru, muoroto mũnene tabarĩra-inĩ ĩno nĩ kũgitĩra mĩgũnda ya mũingĩ kumana na kwahamwo na gũtigĩrĩra ene mburoti ici marĩ na maratathi marĩa magĩrĩire. Rĩrĩ taũni cia Kĩrũgũya, Kutus, Kagio, Saganyaga, Wangũrũ na Barisho irakũra na gĩkĩro kĩnene. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru nĩ arugũrĩtie tabarĩra ya gũthũrima mburoti mataũni-inĩ maya nĩguo gũkũrana iria-inĩ cia mũingĩ na ciĩgwatĩire mũgarũ wa watho. This isn't just about land, it's about rebuilding trust and restoring dignity. We have also established a modern geographic information system, a GIS laboratory, in our county headquarters in Kutus, enabling the digitalization of land records across 135 market and trading centers, improving planning and accuracy, transparency and efficiency in land administration. Gavana Waiguru augĩte muoroto wa thirikari yake nĩ kũgitĩra mĩgũnda ya mũingĩ, mũbango ũyũ ũgĩtigĩrĩra atĩ o mburoti ĩna mwene kũringana na watho. Oho Waiguru ongereire atĩ mũbango ũyũ nĩ ũgũtigĩrĩra kũrĩ na mũtaratara mwega mataũni-inĩ maya nĩ gũkinyanĩria ũthii wa na mbere. We're shaping our towns with purpose and securing land with fairness so that every citizen can build, belong and thrive. Agĩtongoria mũbango ũyũ, Minista wa Mĩgũnda Reverend Samuel Kajabe augĩte mũbango ũyũ nĩ gũteithĩria gũkũrana ene mburoti, kuona aikari amwe matigirwo na maratathi nĩ thirikari cia mũthubarĩ. No taitũ tondũ itioirwo, ũrathiĩ ũgakora wena area kwĩna mũndũ wĩna taitũ yakuo, no thĩinĩ waku kwĩna mũndũ wĩna taitũ, kwĩna andũ mena minutes iria mabirwo nĩ kanjũ, marũa ma kanjũ, na amwe nĩ makoragwo makĩrĩha igoti rĩa tĩri na kũmwe matakĩrĩhaga. Koguo mĩtaratara-inĩ ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ, ũndũ wa mbere nĩ gũka cleanse register ĩyo kana kũmĩtheria nĩgetha ĩtwarane na ũrĩa kwagĩrĩirwo gũkorwo kũbuana. Ta rĩu Kirinyaga thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, mabuku marĩa twĩnamo maronania twĩna ploti 23,000, no ploti icio 23,000 ngĩrora tũtina ploti ta icio on the ground. Koguo ũndũ ũyũ ũmwe ũgũtũteithia nĩ kũgeria kũmenya ploti iria twĩnacio hasa namba acio nĩ cigana na ploti icio ciĩ gĩikaro-inĩ kĩrĩkũ, nĩgetha na ploti icio pamwe na barĩa irĩ tũcoke tũmenye o ploti yandĩkĩtwo ũũ. Arabu nĩ gũcoka gũtũteithia kweheria macira na ngucanio ikunene mũno Wangũrũ na gũkũ Kutus, kũrĩa ũrakora ploti ĩmwe ĩna andũ ona erĩ, ĩna andũ athatũ, ona kwĩna cio ina andũ ana. So nĩ gũtũteithia nĩgetha tũkamap na mwene ploti ĩyo akorwo no mũndũ oro ũmwe. Gũkinyĩria rĩu, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩhotete gũcokia mĩgũnda ĩka 800 ya mũingĩ ya mũigana wa ciringi birioni 1 ĩrĩa ĩgwatĩirwo nĩ andũ. Aikari magĩtũgĩria mũbango ũyũ maugĩte rĩu nĩ mekũhota kũgacĩrithia mburoti ciao hamwe na thirikari kũrehe tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa mabarabara, mĩtaro ya gũte gĩko hamwe na mathukuru na mathibitarĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩari. Mũbango wa ũnyitanĩri gatagatĩ ga thirikari na andũ kĩũmbe harĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria matũũra-inĩ nĩ wonekete gũciara maciaro thutha wa tabarĩra ngũrani kũrĩka hatarĩ kuongerera ngarama ya igoti kana mathirĩ kũrĩ a Kenya. Maya mahithũrĩtio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya Kĩgĩna Boniface Makoha na maabitha a rũhonge rwa waki wa barabara rwa Kura hĩndĩ ya gũthũrima waki wa barabara cia Lot 15 Murang'a
Tore Alfred Kinuthia wa Maina aratariria. Thirikari ikoretwo igĩtwarithia na mbere waki wa barabara cia mũigana wa ciringi bilioni 8 kaunti-inĩ ithathatũ gĩtũũra-inĩ gĩa gatagatĩ rungu rwa mũbango wa ũnyitanĩri wa thirikari na andũ kĩũmbe. Akĩaria hĩndĩ ya gũthũrima waki wa barabara ici gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kĩharũ, mwandĩki mũkũrũ wa mĩnĩcita Kĩgĩna Boniface Makoha augĩte tabarĩra nyingĩ nĩ irĩkĩrĩire. Makoha augĩte mũbango ũyũ ũrateithia gũkinyanĩria tabarĩra ici hatarĩ kuongerera ngarama kũrĩ Akenya. We are here, we've started from here, we are traversing 6 counties just to check and even talk to the local wananchi to get feedback on what do they think about what the government is doing. It's one of the transformative model that ensures the government does not go the two routes that are very stressful to local wananchi, that is borrowing, external borrowing, and tax increment. Maabitha kuma rũhonge rwa kura makiuga barabara ici sector na ikĩro kĩa igũrũ arĩa hamwe na mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩko. Bara ĩno kuma yakwo nĩ gĩte na value nene mũno nginya gũitũra na at least nĩ twakenio nĩ andũ a gũkũ. The other thing is we are trying to use alternative material instead of using steel, which is easily sold as scrap. We are trying to use plastic and other materials that are not easily sold. Aikari magathĩri waki wa barabara ici makiuga nĩ cimahũthĩirie mĩthiĩre. Mĩthiĩre nĩ hũthahũthĩte tondũ gũtiragĩkorwo nginya na ndaka kũngĩkiura kabura. Rĩu nduthi ĩgĩkua kĩndũ ta marigũ mũndũ agĩkuĩra kwĩna mbura. No nginya akue na mũgongo kaimĩria harami tondũ wa mĩtaro ĩrĩa ĩrarĩ kuo. Okorwo nĩ mũndũ tũngĩnyita mũrwaru hwaĩ-inĩ kana ũtukũ rĩrĩa kurĩte no akuirwo na mũgongo. Okorwo nĩ mũndũ arutwo mocarĩ rĩngĩ kurĩte tutirahotaga gũtonya gũkũ nĩ ũndũ wa ndoro. Mũndũ akuirwo kuma harĩa aratwa kuma harĩa rami ĩkinyĩte gũtwarwo nginya harĩa arathi gũthikwo akuĩtwo na ng'ong'o. Harĩ Kameme TV kuma Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a, nĩtwakwo nĩ Alfred Kinuthia wa Maina. Na rĩu rũhonge rwa kũramata barabara nene gũkũ bũrũri-inĩ Kenya nĩ rũrugũrĩtie mathomo kũrĩ matereba a ngari cia gũkua mĩrigo igũrũ rĩgiĩ gũthingata mawatho marĩa magathĩkĩtwo megiĩ ũkui wa mĩrigo na kũringana na mũrũgamĩrĩri wa daraca ya gũthima ũritũ wa ngari cia mĩrigo ceceni-inĩ cia Dongo Kundu na Mtwapa Victor Kithome. Gũkinyanĩria na rĩu gĩcunjĩ kĩa 98.5 kĩa atwarithia a ngari ici nĩ mathingatĩte mawatho maya, akiuga itanya inene nĩ gũtigĩrĩra ngari ciothe nĩ ciarũmĩrĩra mawatho maya. No na gũkĩrĩ ũguo, Kithome nĩ augĩte kũrĩ na ngari cia gũkua mĩrigo iragarara mawatho marĩa magathĩkĩtwo, akiuga thikũ ciao nĩ ndare kuona nĩ magacĩrithĩtie birigiceni ya gwethana nao. If you look at the data that we have, the prosecution and the number of trucks that we weigh, the number of trucks that are charged, most of the trucks are compliant. And for example, this being the weighbridge near Kenya Ports Authority, most of the truck coming here, they pass through the first weighbridge here is the high-speed way in motion, where if you keenly look at the road, you will see that most of the trucks are clearing from that high-speed way in motion. Only few are diverted inside, and out of those few, only few are sent to the yard, meaning the majority of trucks are complying and they are being allowed to proceed. We are strict on enforcing axle load, and then the transporters themselves have come to a culture of self-regulation, and they are trying to comply so that to avoid the unnecessary delays in the weighbridge. In Mariakani cluster, currently being the cluster under active construction, we have experienced traffic snarls, especially with the Mariakani weighbridge, whereby during peak hours you find there is heavy traffic snarls. And internally we always try to manage it administratively, where we instruct or give directives to our operators to go and flash those trucks queuing up to hasten the weighing or to go and weigh. We also have a tendency of some transporters
who are just notorious of overloading, regardless of the sensitization or engagement we have with them. So with that, we also deploy mobile operations to check on them, especially on feeder roads, feeding the national trunk road network or the northern corridor. We noted also they have their own intelligence whereby they also spy on us. They use local riders to monitor our movement wherever we go. Some have also stationed their intel in different places just to spy on our operational vehicles. In case they pass that point, then they get alerted. They actually have a network on WhatsApp that they discuss, and most of our operational vehicles are mapped. Na kumana na ihinda iritũ rĩa riũa inene rĩrĩa rĩragũmĩire icigo nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, andũ hamwe na mahiũ nĩ matigĩtwo matarĩ na maĩ, na ũũ nĩguo kaunti ya Nyandarua gũkoretwo, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte thirikari ya kaunti ĩno ĩkorwo ĩgĩetha kĩhonia gĩa thĩna wa maĩ matũũra-inĩ matiganĩte. Itũũra-inĩ rĩa Matũra rũriĩ Orokarao nĩ gatagatĩ ka matũũra marĩa maragũmĩirwo nĩ thĩna mũnene wa maĩ, rĩu magĩtoborerwo maĩ ma ndobori nĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua ĩkĩhũthĩra makĩria ma ciringi mirioni 3. MCA wa wodi ĩno Thĩnji Kĩriga augĩte maĩ macio menjetwo na kũgathĩkwo mĩtambo ya sora nĩguo kũgitĩra mũingĩ kumana na ngarama nene ya mwaki wa thitima. Twambĩte kwenja borehole harĩa thĩinĩ wa cukuru, na borehole ĩkĩaga gũkinyanĩra ikĩro ciayo, yani contractor akĩaga gũkinyanĩria threshold ya ũriku wayo. Tũgĩcoka tũroka haha thibitarĩ-inĩ o kĩaya gitũ gĩa gũkũ cukuru ya thibitarĩ, turenja borehole na ĩraruta maĩ makĩria ma 7 cubic meters per 1 hour. Ũguo nĩ ta kuga nĩ lita 7,000. Maĩ macio matanyĩtwo kũguna mũingĩ wa itũũra rĩrĩ, cukuru na thibitarĩ wa Matũra, gũkũ arutani makiuga arutwo marakuaga maĩ na tũcuba, na kuo thibitarĩ gũtirarĩ na maĩ matheru. Kana ona ta rĩu ũngĩthiĩ cukuru maikaranagia na ibũyũ irathi tondũ maĩ gũtirĩ, maga nĩ mathiaga gũteng'era na kũrĩa marĩ, na nĩ mahũthĩraga ihinda iraihu, na maĩ na macio mararehe ti maĩ makoragwo me matheru. Naguo mũingĩ rĩu ugĩte nĩwona maĩ ma kũrĩma na makũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao, makiuga maragũraga maĩ goro ona thengia wa thabarĩ ndaya cia kũmetha. Na wa maĩ ũrarĩ mũingĩ tondũ tarua na wĩna mwana rĩguo nĩ ũraga kũhũra kũrĩa ũragira maĩ nĩ kũnene, kwara mũno maĩ ũrenderio goro. Kuma haha tũrĩ tũragĩraga maĩ ta kilomita 2 na nĩ kwenderio tũragũraga mũtũngi ciringi 15. Mahinda maingĩ twarĩ na shortage ya maĩ gũkũ, na maĩ marĩa tũratũmagĩra nĩ ma ndemu na matirarĩ mega magũtũmĩra. Kwanza rĩu namenya ũragĩa gĩko nginya mũthuri akarigwo nguo ũramũhũrĩra na itirathera tondũ ũrahũra na tũmaĩ tũnini. Rĩu nĩtuo maĩ nĩ maingĩha, rĩu nĩ ũkũmũthereria nguo na mũcini ũkwagĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Na riboti ĩyo nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro gĩtaũ, ngagũcokeria ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Ũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko auma wagaki wa Muthoni, niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege, nĩ twĩrĩgane. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na riboti ya Ngai ĩrauga atĩa? Niĩ ndarĩ mũrwaru tondũ ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhoni